un verre à vin, a wine glass. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. In this video, we are going to learn the vocabulary of laying the table. So let's start. Mettre la table, to lay the table. Les couverts, the cutlery. Un couteau, a knife. Une fourchette, a fork. Une cuillère à café, a teaspoon. Une cuillère à soupe, a tablespoon. Une assiette, a plate. Une serviette, a napkin. Une nappe, a tablecloth. Un verre, a glass. Un set de table, a placemat. Un dessous de plat, a serviette. Un verre à vin, a wine glass. Une flûte à champagne, a champagne glass. Of course, more words can be found. Couvert is a masculine word. Une cuillère à café is also called une petite cuillère. Une cuillère à soupe is also called une grosse cuillère. Spoons can be described by their function or their size. You may have realized that some words in the list use the preposition à, like un verre à vin or une cuillère à café. À is used to indicate the function of the object. Un verre à vin is a glass used for wine. Une cuillère à café is a spoon used for coffee or tea in English. So it is possible to use à with most of the words we went through. Let me give you some examples. Une assiette à fromage, a plate specially used for cheese. Une fourchette à gâteau, a fork specially used for cake. Un couteau à beurre, a knife used for butter. Un verre à eau, a glass specially used for water. Or un couteau à pain, a knife specially used for bread. This leads us to understand the differences between à and de. We saw that de is used to link a container and a drink, like un verre d'eau, a glass of water, but it can be used for other things. Une assiette de fromage, a cheese plate. So de is used to say what the object contains, and à is used to say what the function is. Un verre à eau, a glass for water, but un verre d'eau, a glass of water. That's it for the vocabulary of laying the table. I hope you have enjoyed this lesson. À bientôt!